Okay, are we ready? All right, good morning, ladies and gentlemen, members of the press. We invited you this morning. Banji bali makomera awatali musango abasinga bamazeeyo omwaka n'okusoba abalaba batulugunya nga Mwai Masereka ono. Mwai Masereka ye coordinator waffe era registrar waffe nga NUP mu bitundu by'e Kasese. Era abaddeyo ng'akola omulimu gwe nga coordinator waffe kubanga NUP tuli kibiina ekiwandiike. Tetuli bayeekera nga Mwai Museveni ne banne kubanga bo baali bayeekera. Era gavumenti bwe bakwatako eba erina kubatwala kalaba. Naye ffe tuli kibiina ekiwandiike. Ekikkirizibwa mu mateeka okukola emirimu gyakyo okugenda mu bannayuganda okubunyisa ffe bye tulabanga ebituufu tulina otambulirako ng'eggwanga n'okunoonya abawagizi kikkirizibwa mu mateeka. Masereka kye yali akola ne bamukwata bino bye bamukoze. Ffe tetugambangako nti tuli waggulu w'amateeka, tegali waggulu w'amateeka mu ggwanga. Niwe oba oteebereza nti ziziza omusango oba Masereka alina omusango ogwaziza, amateeka gagamba ensonga eyo gikwata otya. Masereka oba olina mukwata mutwala mu kooti, kooti emuwozese esalewo oba kyogamba yakola kituufu kimenya amateeka oba nedda. Naye kati bano bo kye bakola bakwata abantu baffe ne babateeka mu zidrone ne batwala CMI Mbuya, SIU Kireka ne babatulugunya ne babasunaasuna ne babajjako ennyama. Kye kino kyolaba wano. Mwai Museveni ne banne bagamba nti bakomyawo rule of law okutambulira ku mateeka. Kuno kwe kutambulira ku mateeka Mwai Museveni ne banne kye bagamba nti bakomyawo. Kyo omuntu ali eyo akola mirimu gya kibiina ekitongole ne musalawo mumukwate mumukole bino. Masereka ye asazeewo okwogera wagamba nedda sijja kusirika. Naye bangi bafuluma nga balinga Masereka oba n'okusinga ku mbeera eno bubi. Babatiisatiisi ne babagamba nti kasita tubawuliranga mwogedde eri bannamawulire tujja kujja tubakime luno ate kijja na kusukkawo. Naye ono yagambye nti nedda sijja kusirikira mbeera eno bamutulugunya nga taziza musango gonna okuvaayo ayogere. So kino kibalaga nti betuzekongerako okusi lugambo ba gavumenti ya Mwai Museveni baze bayisa propaganda nti aba ba NUP ebintu bino bongera mu nnyo supu singa bwe biri kakati kino tongedde mu supu kimusajja bono wano. Naye tetugenda kusirikira nsonga zino era tulina steps zetutambuzaako akano ng'ekibiina tututte ensonga zino mu kooti eza wano. Naye tetukomye wano kubanga Uganda eggwanga erimu ku international community, so emisango gino tugitutte mu kooti za region neza international community nga mwotadde ne ICC. Era twatwala omusango mu ICC nga tuwaabira Mwai Museveni, mutabaniwe Muhoozi, Ebo Kandiho n'abalala bangi olwabino bye bazze bakola ku bannayuganda. Eri gye twatandikira nga tuyingira mu kalulu kaseera ako n'okuvaayo. Kakati buno bwongera ku bujulizi misango egyo gye tututte mu kooti ne ICC okulagira ddala nti bitwogerako bino bibeerawo ku bannayuganda awatali musango gwonna. So tubayise ne mukulu ono Samuel Masereka ababuulire ebyamutuukako byajja bitya
n'engeri gye baamuzizaayo e Kasese drone ng'ali mu mbeera. So I'm going to request Samuel Masereka to speak to you in as much as he possibly can to share his story, what he went through. I don't know, are the mics good to pick from here? What you do? Tasobola kuteeka bigere wansi ateeke mu kameeza mundoro. Will you be able to kalimu endabirwamu. Thank you. Actually, it was Friday 7. I was in the center with playing pool. It was around 6. I saw 3 boys. They took me to a drone. After, they drove me to Glembe police post. I slept there, it was a Friday. Then Saturday morning, again they came back with their drone. They talked to the police officers. They took me. After taking me, they told me that they are going to my home for searching. They went there, they searched. They took my national ID, laptop, flashes, and even boxes of phones. They went with them. So, Saturday at 2, they drove me to Kampala. When we reached Natete, they had some sweaters in the car. They covered me. So they drove me, they took me to a place which I did not organize. But after reaching the place, they uncovered me. I tried to ask myself, where am I? But I had another friend of mine in jail. I asked him, what is this place? He told me that we had CMI here. We slept on handcuffs. That was Saturday. Actually, we reached at around 9. Then Sunday morning, it was around 9. They called me. When we reached there, actually they interrogate you when they have the answer that you want you to tell them. Because when they asked me, what is NUP planning? I told them that I don't know. That's when Kennedy started. Because they told me, I discussed with the SG, we do communicate, I know the plans. They asked me the funders of NUP, I told them that I don't know. Everything they asked me, what are the plans of NUP? I said, no, we are just mobilizing for 2026. They said, no, you have other plans, you are planning the demonstrations. I said, no, those ones I don't know. So they canned me because of that. Actually, they canned me to an extent that I lost my consciousness. I fainted. After they poured water in me again, they said, no, just go and eat. After eating, you are coming for a session. They were caning me in sessions. So they gave me food. I did not have appetite, but they forced me to eat. Because if you failure to eat, again they cane you. After caning me, it was good. I was eating portion. They gave me portion beans for lunch. After, I told them that I'm fast, I want to drink. They said, let us drink water, but we are bringing water. So again, other 4 guys came, young guys actually, came with wires. They beat with wires actually, these solid wires. Instead of giving me water, they gave me cans. And after they said, remove your clothes completely, even the underpart. So I have actually scars everywhere here. Because they canned me on every part. Even
the private part, they don't spare it. They punched me severally. Actually, right now I have severe pain here. They have reached an extent of damaging some of my organs. But that one I will not talk it here. Still I'm on treatment. Right now I'm going back. I decided not to keep quiet because this is too much. It was too much. And they said that for us, we don't follow the law. I asked him that I think you being here, you're here because of law. And you would be working according to what the law says. He said for us, we can't kill, you have the right and the authority to kill. Actually, that's what they said. The following morning again, they took me for another session. They call them sessions of Kenya. For 5 days I was Kenya for 5 days actually. So I got sick from there. Then on Monday I started vomiting blood and urinating blood. And up to now I have a problem with my breathing and severe pain on my left side. It is too much. Too much. So on the 26th, they asked me, their doctor came and asked me that how can you feel if I tell you to go home? I just told them that I think I'll be okay. They asked me, then they have the OC members asked me, what did you come with? I told them. After telling them, I saw him bringing my shoes, my laptops, flashes, everything that they took. They say, no, you're going to meet a very big person. Then they put us in a drawer. And that was the release. They released us. That was after how long? After 21 days. You can mix Uganda, you mix. Kale. Zali nako. Now the legs, it was beatings and they put what in a pack later. After hitting it, then they pour it and again they play. That's what they did. It was too much and their doctor came with the tube which I used to do to smear there. Zalina kunsavu nali mutamu mutasese nali ku weekend nazanya pool basajja basatu bajja nga balina pistols bagamba manyi nti nokwatibwa nababuuza nkoze musango ki bagamba tobuuza ate totekawo mbeera mbi bankwata emikono bantola mu drone. Actually drone yali yoba UPDF 17 around there. Bandeka mu drone bandola ku police ekilembe nasulayo olw'omukaaga enkeera bandeka mu drone bagende wanke waka kusakinga. After search bantola ku police Kasese eyo mu kifaga sikimanyi nabuuza musebe munnange tuwano tuliwa yanamba ati no tuli ku CMI mbuya sanja ku macha zali around sawa kasatu bambita ku interrogation era tukeyo bambuza NUP planning kati lwaki omukulaize people power kati bona bagamba nti no sirina kyemanyi bya NUP planning eyo batandikira weebu bakuba okutandika sawa 3 mpaka sawa 1 olwatuka lunch time bagamba soko genda olye olwamala kulya yala kutandika session yokutaano kituufu nalya nali sirina appetite naye emmere yabubuutigana najjo bajja
bankuba nabagamba nti no ninyora njagala kunywa bagamba katujje tukuleetera amazzi basajja banna bajja baana bato nga balina wires ate bankuba nabagamba amazzi nabagaba ate nga bawugera nti no bo balina obuyinza bwokutta batta engeera balaza natandika okukuka omusaayi omusisika omusaayi then dokita wabwe yatandika okuleeta ki eddagala then zala ababiri musanvu abiri mukaaga dokita wabwe yambuuza nti esaawa zino ekutaawewuyote nimuddamu nti nongenako kati nali awo byonna yabindetera abatteka mu ggwanga nokutubuza batujjayo naye basajja bali bakuba tibalina kisa bakuba babuuza Bobi Wine apulaninga ki SG apulaninga ki fund za NUP zivawa nabagamba nti nze mbeera Kasese siri ku secretariat simanyi bya omwogera kina SG nabagamba nti oli secretary general wa party diligence ino kumubuuza wembali nekinjagala kukola ki ati nakyo bankubira mbu tulina ebirala bye tukola ki bitugambye nga ate nga sagala kukola ki bankuba mpanjezi nyingi nnyo ate ekiwunyisa bwe bamala kukuba okumakya badijanga engato z'amagye ng'engeri gyozimanyimu ate bakulinnyako ate bakutreating bakulinnyako emirundi egi 3 buli lunaku bakwata echa then bateekana mu mazzi mu tupakuleeta bwegamala kwokya bulungi nnyo bagafuukako bakube baddemu bakube wansi awo nabagamba nti ndowooza okubeera wano kwammwe muli omu kiragiro waliwo ekiragiro kibatondawo lwaki timukola ebintu ebirungi bwemba ndina omusango lwaki timukola oti tikiragiro kyegenda kikiriya nti omuntu agenda sigala nga talina musango until proven guilty by the court fe tutta byamateeka gamwe tetubimanyi ebyasaawa 8 byaggwe tetubimanyi fe tuli kooti bwe batyo bagamba ebyantukako byebyo sitidde kubanga bano basajja bamanyira bwe tusigala nga tubaleka bajja kukuba bangi so tulina okubalaga bye bakola byebiki abaana bangi bakyaliyo babakwata abaana balina myezi 6 balina emyaka 2 gye bali eyo ate tuli bantu tulina families batraumatizinga families zaffe kubanga bakusiba bakulemera ebewame bakunoonya nga tibamanyi kyobeera actually bwe nakubira mama wange tiyakiriza kinza ate mukadde omulaba ali myaka 8 nankomyewo namukubireti matadde tiyakiriza so balina okukola ebintu ebiri mu mateeka waya kyebabuuza nnyo lwaki owagira people power lwaki omobilizingira people power lwaki watukubaganya kabagamba Bobi Wine alina omutala we mulungi kati ajja kuyamba musajja nagamba ati kati nange ndi wa people power naye kangukube etuwulire ate nga mwana mutuumu mulaba nga ali mu myaka 25 Okay. The SG, you are the one who has been. The things we believe in is that the world must know what is going on in Uganda, and especially those countries which continue to deal with Uganda, to know that these are the people they are dealing with.
How can you continue to deal with the regime, to dine and wine with people who treat citizens in this manner? So it is a challenge to all the development partners and other countries there which believe in democracy and the rule of law. I think it is time for them to speak out and to take firm action against people who engage in these kinds of crimes against humanity. Chana kunyonti mukuru comrade wa Masereka Samuel yaisibwa wati naye nga bwe ngambe si yeka almost buli lunaku wano tubeerawo n'abantu abajja mu mbeera bweti abalala nga abantu baabwe babuziddwako tebamanyi we bali n'ebirala bwe bityo nga abantu baabwe battiddwa n'ebirala ate nga reason ebakwatisa n'ebirala nti bawagira NUP. Kati omuntu nga Masereka registrar we Kasese omubuuzo otya ebibuuzo bwe bityo nti ani abafandinga nga party. So ate ekirala yabadde ayogera nga bamugamba conversation zaffe yabeera baziwuliriza naye conversation zaffe bwe mba nkuba esimu nga njogerera ne registrar ffe tuba twogera ku politics, tuba tugamba lwaki mwogera naye mba mwogera biki, you can imagine ebintu bwe bityo. So kikulu nnyo okumanya nti okutulugunya abantu kiri against all laws oba kivumaganya amateeka ga Uganda n'agensi yonna. Toyina lukusa oba oli mujasi oba oli ki okutulugunya omuntu nga Honorable Senyi wagambye oli bw'aba akoze omusango olina omutwala mu kooti nemwozesa nemusingisa omusango oba nemwejereza. Kakatono punishment gye bamuwadde bw'otokyalinga omuntu oba omupanishinze nga tomututte amateeka ate amateeka ga Uganda gagamba nti oli ali presumed innocent. Amateeka gamulaba nga talina omusango okutuuka bwagenda mu kooti nesalawo talina omusango oba ye kenyini nakkiriza omusango naguzza. So tukyagenda mu maaso n'okuyita amawanga agavugirira ensimbi Uganda agakwatagana ne mwami Museveni n'abantu be tumulabe gavumenti ki gye mudiringa nayo. Abantu babeerawo ne batubuuza lumwawa NUP lwaki temajoininga iPod, lwaki temukola simanyi structure ebintu bwe bityo. Abantu abalinga batategeera mbeera ki gye tuyitamu mu Uganda. Buli lwe tugezaako kumobilizinga kakatono registrar aba coordinator wa NUP mu kitundu nga bwe nabagamba juzi mu press conference abaana baffe bangi nnyo mu districts ez'enjawulo baavaayo ne mu districts gye babeeramu ne bagenda walala kubanga babayiga buli lunaku buli lukya amagye n'abapoliisi bagezaako kukola ki okubakwata. So tukyagenda mu maaso n'okuraisinga zino ensonga. Ono mukulu bwe bamala ne bamugjayo ne bamuwa state bond. You can imagine etteeka ligamba nti oli bw'omukwata mutwale mu kooti mu ssaawa 48 naye ono bamusiba ennaku 21 ne bamuta state bond nga terina witness eyo incommunicado detention nga teri amanyi gyali. Twali tugezaako ku applying habeas corpus nga bazadde bwe batukubira family buli lunaku etukubira bagamba omuntu waffe yalagawa bannange naffe nga tetumanyi wajani. Era nga bwe twabagamba waliwo muzira kisa yatuwa information tayinza okuba era nga bwe mumanyi abantu abakola mu state bonna si balabe babannansi. Era waliwo informant waffe yatugamba nti Masereka tumulabyewa Mbuya CMI. Era twebaza abantu bonna abateekawo pressure abamupostinga abayogera ku nsonga eno ekyo kubanga nga bwe tulabye ogenda mu kooti simanyi habeas corpus ebyo tebabirespectinga because oluusi pressure bwe bayitirirako bawata abantu baffe. Ono agenda mu kufuna obujanjabi kati bwe tuva wano agenda mu ddwaliro afuna obujanjabi naye nga Honorable Senyi lwagambye tujja kulaba nga tunoonya bwenkanya babana abantu baffe okutuusa nga babufunye. Mukama nga ye mubezi waffe mwebale nnyo. Okay, tulina kosikiriza fezeka sesendene waliyo n'abalala nabo abaali baasibwa. Tulina omukulu Wambale Geoffrey Sande Atanasio n'abalala bano bamala mu kamera 40 days n'abalala bituyitamu naye nga tuli banywevu nga tujja kukola kyonna tulina okukola kubanga tuli property registered era bitukola ebimenya mateeka. Mwebale kujja. Thank you for SG recently witnessed on media one of your MP
one of the way that he is very careful to allow of going into negotiation over people who are in the chat and people who are detention. What is your from you? What is your take on that? I think that's a matter we're going to address more conclusively when we meet. And tomorrow is a press conference generally. Today we wanted really to focus on torture and human treatment of our people. So all the other questions about how the party is running, and I really beg that you reserve those questions for tomorrow. Yes, sir. Sibanze mwanje bani BBS. Ensonga za ICC zituusewa z'omwatwalayo ng'omusango okutoca n'ebitongole ebirala by'ensi yonna. Like muli ku stage ki ku nsonga ezo bakutuuseewa? So kyetuliko ongera kunoonya bujulizi. Speaking, yeah? The issue of the ICC, because like they're saying, we filed a case against Mr. Museveni, his son Muhozi, Kandiho, and several others. And also filed court cases here in our local courts in Uganda, regionally and internationally. We continue to gather evidence because it's important. The more you buttress your case with evidence, the better. So all this is evidence that we are going to add onto that case because we have a very serious case. So there is evidence that we have gathered, election time and so on. And now this is evidence that buttresses our case to say, look, we're talking about human rights violations here. This is what is happening. You know, crimes against humanity. This is evidence and a lot more that we continue to gather. Ensonga y'omusango twateeka mu ICC. Tulinga atayimuna mawulire. Okay. Ensonga eya omusango gwa twateeka ku ICC nga tuwaabira Mwai Museveni, mutabani we Muhoozi, Kandiho n'abalala twongera kukungaanya bujulizi. Kuba bujulizi tuze tuteekayo byatukalumwabira n'ebize bibeerawo ne kino nakyo n'ebirala. Mu bujulizi tukwongerako okulagira ddala nti omusango gwaffe basimba omusango gwaffe muzito kubanga bino tebikkirizibwa mateeka agawa no mu Uganda ne mateeka g'ensi yonna generally omuntu n'omukwata n'omuyisa bwoti tekyetaagisa oba musango kigwaziza oba ki ekyo tekibeera kikulu omuntu olina mutwala mu kooti naye kati olwo tebamutwala mu kooti bamutwala eyo mu kyoto ky'embasi ne bamukubakuba ne bamuyisa bwe bati olwamaze ne bamuta kati bamututera mu kooti. So buno nawo bujulizi bwongerako musango. Any other question? Okay, Chairman Nyanzi, head of mobilization. Bannange ekyange kiri mu bufunda ekisooka nebaza bannamawulire okuba nti mubadde vigilant okujja okubeerawo nekusaba ebifaananyi byonna ebivudde wano bifulume bannange birabikeyo mu bantu okubanga kamera zigenda ne ziba nnyingi ku press conference zaffe n'ebifaananyi ne bibulayo tubeegayiridde ebifaananyi bino mu bifulumi. Ekyokubiri, ebikolwa bino babikola batandika mobilization y'eggwanga mulaba twatambula ne tuyitamu esawa yonna tugenda kubanga bamobilize baffe bafulumizibwa batandika okukola emirimu gyabwe. Kati kino kye bakola bagezaako batiisatiisa era bakuba abavubuka ennaku zino ne babata ebifaananyi bino mu bifulumye batiisa abantu okuparticipatinga oba okukola mu mirimu gya NUP, National Unity Platform ne People Power. Ekyokubiri, njagala ntegeeze bannayuganda nti abantu baffe abaabula abamu tebasobola kuyita ku ttoki eno. Abamu babakwata nga balina obulwadde bwabwe okuva emabega kati babakuba ne babatta emiramu gyabwe ne bagisuula egimu ne bagiwagoonya ne zigirya nga bayigirwa bwe yabagamba. So tutandise okufuna obukakafu nti abantu baffe abamu bafa kubanga bw'otunulira ttoki eno n'otunuulira eyakakwenza
n'otunira n'abalabe bazze bakuba bw'otaba muvubuka w'amaanyi oyinza obutayitawo mutoke ebifaanana okubuziti olwekyo abantu baffe abamu bali layiti okuba nti baafa ekyo bannayuganda balina okuba nga bakimanyi ekyokubiri ekyokusatu ekisembayo ebikolwa bino tosobola byawula ku pulezidenti Museveni ne Muhoozi tosobola byawula ku Museveni ne Muhoozi babimanyi bulungi nnyo era bayisa ebiragiro bina abantu bakuwe bwe batyo era bino ebigenda mu maaso Museveni abimanyi bulungi nnyo naye ffe twongera omutegeeza nti eggwanga lino gye livudde amanyiyo byayiseemu abimanyi bituyiseemu abimanyi ne bannayuganda kye balowooza akimanyi bino byonna byakola ayongera kuteeka abantu be na famire ye mu matigga mu nsi ejja mu maaso tulowooza nti yandibadde mugezi ne mutabani we ne balekerawo okucunya bannayuganda kubanga emitima gy'abantu gyongera okukaluba ensi bwe nekyuka ejjamu ekyusizaamu ne banne bonna bonna beegasa okukola ebintu bino ebyo bigambo byange kale webale nnyo nkuwulidde affidavit era nyingi nnyo so azoogera mu bannayuganda bangi nnyo